Ne. So, dear audience, welcome back to the audience discussion moderated by Gabriela Celle, theater historian, and in the participation of Jamila Durmis and Roberto Georgievich, Sebastiano Spinella. And Marton Illés will translate for you. Üdvözlünk mindenkit a beszélgetésen, és Gabriella fogja moderálni, és a produkció részéről pedig Jamila, Roberto és Sebastiano vesz részt. Hát akkor kezdhetjük is a beszélgetést. A felvezetőbe Beckettnek a drámájához kapcsoltátok ezt az előadást. Nem, jó. És az előadásban azért nagyon sok szempontból felfedezni a Becketti szöveget és cselekvéseket, akár a kalapokkal, azoknak a cseréjével, vagy a dráma kezdetével. Az lenne a kérdésem, hogy nálatok ki Godot? Ki az, akire vártok? It was easy to see in different parts connection with Beckett and Godot, also at the beginning and in other parts, and also some small pieces like the hats. And my question is that who is Godot for you? We are still waiting. So, yeah, I can answer. So, who is Godot for us? Who? Really? This is not a question. De hogy ki számunkra Godot, tényleg? Ez nem egy kérdés. No, for us there is no Godot because in this case it represents the system, it represents the society, today's society, and is in his absence. So there is no Godot because in this case this is the... Bocsánat, hogy ebben a helyzetben nincsen Godot, tehát ez a társadalom, a rendszer, ami igazából nincsen jelen. És akkor mire vártok? And then what are you waiting for? Che stiamo aspettando? Quando diciamo aspettiamo, che stiamo aspettando? I think that is like the sense of abandon that the Roma community that lives in the camps in Italy, they feel like nobody see them. So it's like they can't have any more hope, but they have it. For me, it's like an oxymoron because it's really hard to understand it, but it's a really strong feeling. So it's like Godot, there isn't, but we also have the strength to be and not arrend, give up, not give up, yes. Tehát, hogy a táborokban élő romák teljesen láthatatlanok a társadalom számára, és hogy igazából nincs remény, de közben mégis van remény, ami egy oxymoron, de egy hihetetlen erőt kíván, de hogy ez közben mégis megvan, és ugyanúgy egy Godot is van is, meg nincs is.
És egy kicsit mesélnétek ezekről a táborokról? Mert én például nem nagyon ismerem ezt a helyzetet az előadáson kívül, amilyen környezetben élnek a romák Olaszországba vagy Rómába. So could you please tell a bit more about these camps, because I don't really know except the performance, what we heard. How are these camps in Rome or around Italy? The Roma camps are an institutional thing that the government, when there was after the war, the Roma people were refugees, and the institution of Italy not to bring them into I don't know housing, but they think that Roma people were nomad, so they put them in like these camps. They aren't actually houses, but it's like camp where it's very difficult to live, because sometimes you don't have basic things because they are far. It's emergency containers. Yes. That were used for national emergency, like earthquakes or things like that. So it's like these metal boxes where you are supposed to live there a couple of months. They live there since 30 years now. Sorry if I interrupted. No, it's okay. It's really difficult because you are sometimes you are far away from the city, so you don't have a possibility to reach schools or basic need like I don't know, hospitals, supermarket. And also sometimes you don't have, as they said in the performance, you don't have water, like really basic things. And now our governments, in Italy, we have a project to close the camp. Yes, to close the camp and go on, but it's really difficult because they don't have a really project based on supporting those families and help them with find jobs, house, work, but just they have to go, and sometimes those people who have to go don't have a place to go. So it's really, really a hard situation. Tehát fontos tudni, hogy ezek a táborok úgy alakultak ki, hogy a háború után, a délszláv háborúk után ugye nagyon sok menekült érkezett Olaszországba, és a kormány egyrészt azt gondolta, hogy nomádok, tehát hogy akkor nyugodtan tegyük őket ilyen fémkonténerekbe. Másrészt ezek a konténerek egyébként világszerte arra készültek, és arra használják őket, hogy átmeneti elsősegélyként, ha van egy természeti katasztrófa, akkor néhány hónapig éljen ott maximum valaki. Hát itt most 30 éve élnek emberek olyan helyeken, amik nagyon messze vannak a városoktól, tehát nagyon problémás sok esetben az alapvető ellátásokhoz való hozzájutás, például iskola, bolt, sőt sok ilyen helyen még ivóvíz sincsen, és most már van egy szándék a kormányzat részéről, hogy felszámolják ezeket a táborokat, ugyanakkor ez nem egy komplex elgondolás, hogy lesz az embereknek munkája, stb., hanem csak, hogy menjenek el onnan, és igazából nincsen hova menniük. És valóban ennyire abszurd a helyzet, hogy például vannak emberek, akiknek semmilyen papírjuk nincs a személyi azonosságuknak az igazolására? And is the situation really so absurd, like in the play, that there are people without any documents? Yes, it is. Especially this community I work with, they are from Serbian origin, and Serbia is not in the European community, so they are not. They don't have easy. They cannot easily have the citizenship.
like for instance the Romanians now they are in Europe, so it's easier somehow to get citizenship. And so what happens to, also because to get citizenship you have to follow a certain path, legal path. So you have to have a legal residence for so and so time, and you have to prove that you have a job, that you get revenue every month, and your kids has to go to school for all the obligatory school. And but this is like there is a lot of gaps into this law, because for instance if you have a legal residence in one place for 5 years, 6 years, and you move and then for 6 months maybe you don't have a residence because you are moving it, and then the 6 years expires and you have to start again. So many of those most of the families, they don't have this. They cannot cover all these legal conditions, and so they never get to have citizenship. So the situation is that we have second, third generation, not all, but I'd say a 50% that are still with a permit, staying permit, that expires every 2 years. They are born in Italy, and they are now 20, 25, they might have kids already, but they still every 2-3 years have to go and renew their stay permission of stay. Valóban ilyen ez a helyzet, hogy sokaknak nincs papírja. Ez egyrészt amiatt van, mert például abban a közösségben, ahol én dolgozom, főleg Szerbiából származó emberek élnek, és Szerbia ugye nem tagja az EU-nak, tehát nincs joguk ilyen alapon ott lenni, vagy állampolgárságot, letelepedést kapni, illetve hát nagyon sok előfeltétele van, hogy valaki ezt megkapja, például munka, már legalább 6 éve egy helyen lakjon, ami ugye azért is lehetetlen, mert innen-oda pakolgatják őket, tehát lejár ez a 6 év, és sok helyen második, harmadik generáció él már, 20 éves emberek, akár már gyerekekkel, itt születtek, és az 50%-uknak még mindig nincs másuk, csak tartózkodási engedélyük, amit 2 évente újra kell kérvényezni. Most említetted ezt a közösséget, akikkel ti dolgoztok. Mesélnétek esetleg erről az alkotó folyamatról, hogy hogyan készült az előadás? So now you spoke a bit about the situation. Could you share now some experiences of the whole creation process of this performance? Come abbiamo creato lo spettacolo? Vuoi dire qualcosa? O prima lo spiego e poi lo dici tu? Yeah, I am like fully responsible for that, so it's my fault. So I didn't read Waiting for Godot. I never read it all. No, it's not true. I read it all after I built the show. Tehát, hogy kezdjük ott, hogy ez az én felelősségem, tehát, hogy a Godóra várva, én ezt nem olvastam soha, ezt a könyvet, vagy darabot, illetve nem igaz, miután létrehoztam ezt az előadást, akkor már elolvastam. But I understood that it was this so absurd piece of dramaturgy that was speaking mainly of the absurdity of life in its many ways, and so suspended kind of atmosphere, poetic atmosphere, that it was like best ground to work in a commedia dell'arte way. Actually the show is changing all the time. It's changing. It's different than 1 year ago. It's different than 2 years ago. It's different than it was born in 2022. So actually this year I really decided that we would use it as an open script that can
it's like our first creation. We already have another creation, but this was the first creation, and I would like it to be like for the clowns, you have the number that you keep for all your life, and it grows with you, and I would like this show to be the company's one-piece masterpiece that can grow with us and also be used to tell stories while it happens. So like this year, for example, the two actors, they started acting in 2022 for first time, and now they are like navigated actors, and they start feeling more secure, and they start wanting to tell things. So this year we had a new part where we are telling about something that happened in the camp some years ago. There was a big fire and 2 persons died. And one of it was a couple just married, very young, and the girl is Robert's sister. And we already talked about it in the poetry, final poetry, but this year we are like trying to tell more, and we will play the play again in October a couple of times, and we want to add more about that story, that specific story, because it happened just by accident that after, it was in 2007 this happened, and this year there is a trial, a legal trial around this happen that is closing. And the Roma lost the trial. They will not be refunded, let's say, for what happened, even if it's proved that there was some responsibility from who built the camp and who had the responsibility to check that everything was working. And it was about the fire alarm not existing, you see. And now we just put a few things around it, but we want to develop it through the year so that we can tell more about this story. Bár nem olvastam az elején még a Godóra várvát, de azt tudtam, hogy az abszurditásról szól, és amiben élnek ezeken a telepeken élők, az igazán abszurd, és ugyanakkor van benne valami nagyon poétikus is, és azt is gondoltam, hogy a Commedia dell'arte ehhez az abszurdhoz nagyon közel áll, és úgyhogy ez a 3 alapja volt igazából az elgondolásnak. Ez 2022-ben lett először bemutatva, és az is nagyon fontos, hogy ez volt az első szerepe, színházi szerepe a benne szereplő fiataloknak, akik ekkor még főleg vezetve voltak, tehát nagyjából meg lettek erre tanítva, meg instruálva, hogy ez szokás. Azonban később ez mindig változik, tehát azóta volt már újabb darab is, és hogy azt gondoljuk, hogy ez olyan a társulatunknak, mint egy bohócnak a mesterműve, ami egész életében dolgozik, és mindig picit változtat rajta. És idén például belejött az ötlet a fiatalok részéről, hogy ez a tűzvész, ez kerüljön bele, ami ugye a darabban a végén megjelenik. Ez 2007-ben történt, hogy ugye valóban sok helyen nagyon tűzveszélyesek ezek a helyek, illetve nincs is egyáltalán tűzjelző berendezés se, hogy leégett egy telep, vagy annak néhány része, és egy fiatal pár is benne égett. Robert testvére volt a lány, aki ott vesztette az életét, és a célunk az, hogy erről több is kerüljön majd bele később az előadásba, tehát októberben több helyen ismét be lesz mutatva, hogy minél inkább a fiatalok saját történetei is egyre több szerepet kapjanak. És kiknek játszottátok ez alatt a 3 év alatt ezt az előadást? Milyen visszajelzéseket kaptatok arról, ahogyan beszéltek erről a témáról? So, who was the audience, or which kind of audiences you played the performance in the last years, and what kind of feedbacks or reflections did you receive on it?
Dice perché abbiamo fatto lo spettacolo negli ultimi anni e come hanno reagito. La gente. So we have been playing the play around in the city of Rome, in like city events, and lately also in a couple of theater festivals, which was a big satisfaction for us because they didn't call us for the social theater but for the good quality of theater. That was good for us, and we are very proud to say that last year, thanks to a project run together with the Independent Theatre, we did, for the first time, we did a tour in the camps. We were playing the play in the camps. And that was interesting for us to see how it was perceived by the people of the community. So we understood that in the start we had built a kind of performance that was talking more to the non-Roma people, and but the reaction of the community was so enthusiastic, and especially for the comic part. So we have decided that we will work on a version especially for the Roma community, where we will, of course, we will work more on the comedy, but we will work also on the serious part of it, but like more, dedicated to them. So, because what we wish with this work is awakening of the mind, awakening of the conscience, find out what is your condition, why you are in this condition, what you can do to get out of it, and how you can live it in the best way. And I think theater is very good middle to do that. Tehát, hogy elég sok helyen játszottuk, Rómában például sok helyen, és ami fontos, hogy olyan művészeti fesztiválokon is, ahol a művészeti értékéért hívták el, és nem mint szociális produktumot. És az is fontos volt, hogy egy együttműködésnek köszönhetően a Független Színház Magyarországgal a táborokba is eljutott a darab. Elsősorban a többségi társadalomnak szántuk ezt az előadást, és meglepett minket, hogy mennyire lelkesen fogadta a közösség is ezt a darabot, főleg a komikus részeket. Úgyhogy most azon is gondolkoznak, hogy kialakítanak egy olyan verziót, ami kifejezetten az ő igényeikre reflektál jobban, és nem csak a komikus, hanem akár a komolyabb részeket, mert ez a cél ezzel, hogy picit tudatosabbá váljanak azzal kapcsolatban, hogy milyen körülményeik vannak, hogy ennek mi az oka, és hogy lehet ezt túlélni, vagy kezelni, vagy tovább lépni. És most, hogy említetted ezt a commedia dell'arte vonalat, a komikumát, ezt a bohóc tréfa jellegét, ehhez nagyon sokat hozzátesz az a zene, ami végigkíséri az előadást. A zenének az alkotó folyamatáról, vagy így a stílusáról mesélnétek egy kicsit? So you mentioned this clown jokes and this kind of commedia dell'arte tools, and you mentioned that our music is very relevant in the whole performance, and can you share a bit how it was created, the whole music of the play? Yeah, well, music for me is very natural. I'm a musician, and I'm not a musician actually. I am a theater musician. I always did music for theater, and always related to images and poetry. So I don't know, I just cannot imagine my theater without music. Often is the music that gives images to work on. So, and also the first part of my activity with the Roma community was as a music teacher. So I did teach for many years,
And only later, thanks to Independent, I went over to theater. So, and the first experiments was putting together the youngsters that had learned to play together with the ones that was doing theater workshops, and put them together and do. But otherwise, it's like my view of theater, my theatrical poetic is related to music. Everything is music in the theater. The rhythm, the way you move, the rhythm of your speech. You cannot stay out of music. Even if there would be no music, you have to think in terms of rhythm, in terms of volumes, in terms of harmonies between the actors. So this is. Tehát számomra a zene az nagyon fontos. Én alapvetően színházi zenész vagyok, és sokszor a képeket, a költőiséget ez inspirálja nálam, és alapvetően a táborban a fiatalokkal zenetanárként kezdtem el dolgozni, és később ugye a színház is megjelent, és akkor olyan fiatalokkal dolgoztam, akik egy részét a színház érdekelte, másokat inkább a zene, és szerintem minden zene a színházba, a ritmus, a beszéd, a mozgás, a harmóniák, feszültségek, tehát igazából nem is tudom máshogy elképzelni a színházat. És a díszletet kitalálta ki? And who created the set or the scenery? There is no really. Let's Igazából nincs díszlet. No, but it's interesting because I think that we make the theater, but theater makes us. I always have this experience that when we get involved into a creation, somehow the themes that are in the creation touches our lives or has something to do directly or indirectly about our life. So like this of the Roma football, how you say? I'm not such a lover, so club, yeah, was the idea of our dramaturg. I wrote together with two friends, and these friends, we had squatted a cultural center for 10 years, and these two dramaturgs, theater writers, they are not Roma, but for 10 years they experience my story with the Roma community, and they get to know so well the youngsters that when I asked them to help me to write, they had this idea. This and neo-melodic Napolitan music, which is the music that mainly the Roma community listen from the Italian music, because it has this like Roma kind of mode, musical mode. And this convinced them straight away. When we start reading the script, this was one of the first pages, and they said, oh, this is us, it's right, we can play. So it was very easy for them to play this because they are not playing, it's themselves, which is also a basic law in the theater. When you don't act, you are. So, yeah. And this side was built slowly, and it's something that is related to my life. I'm getting old and I'm getting mystical. I don't know what to believe, so why not this, like playing cards and throwing dice and where is the wind going? So I don't want to go deep into this, but it has something to do with my life. Tehát sokszor nem mi csináljuk a színházat, hanem a színház csinál minket, akár azok a karakterek, vagy az a világ, amit megjelenítünk, és hát
ugye a díszletben ezt a zászlót lehet egyrészt kiemelni, ami olyan dramaturgoknak volt az ötlete, akik nem romák, de 10 éve követték, ahogy egy foglalt házba kulturális intézményt, vagy kulturális szervezetet működtettünk a fiatalok számára, hogy ez például így nagyon, nagyon releváns nekik, és ugyanígy a zenében is ez a melódikus nápolyi zene, amihez igazából kötődni tudnak a roma fiatalok az olasz zenéből, mert hogy benne van egy roma melódia, vagy stílusjegy, és ahogy ez behozta ezt az ötletet, ez minden fiatal nagyon tudott rögtön kapcsolódni. Igen, és akkor a másik oldalon még itt vannak ezek a cuccok, amiket mármint Sebastiano hozott be, hogy ahogy öregszik, egyre inkább spirituálissá válik, és akkor ilyen kártyák, meg kockadobás, meg merről fúj a szél. Azt mondta, nem tudja, mibe higgyen már. Hogy nem tudja, mibe higgyen. Ja igen, hogy már ugye nem tudja, hogy mibe higgyen, talán ezek. What? That you don't know what you believe, so you believe in mystical. Van-e még bármi, amit hozzátennétek, amire szerettétek volna, hogy rákérdezzek, és nem tettem meg? Ha nincs, akkor áttérnénk a közönség kérdéseire. Is there still something which you would like to share, which I didn't ask, because then we would pass the flow to the audience? Yes, I would like to make a question for Robert. Because it's because Robert, he still lives in the camp. He is married. He has 4 kids. 4 kids, and he comes out of the camp when we have shows. Otherwise, he lives there, and so he's like testimony, like real testimony of what is the life there. And also this story of this death of his sister, and this happened when he was kid. He was very small, and this story it really stays in the story of that little community. It's a little community, and this happened. It's like involved all of us, even they were like very small, they still remember, because it was a really big tragedy, as they got married in September, let's say, and then in October happened this, and this couple died. And when we have, the way we put the script is we all the time, I ask the actors to write things, to come with ideas. We do brainstorming about, say, one word or say one sentence that we can write down, and then I mix this in poetry, and we kind of do milkshake, and comes out something. And this came out about this, it was a fire, big fire in the camp, and we asked Robert if he wanted. There was just a sentence in the poetry saying, and these young people dies in the fire, and we asked him if he wanted to talk about it, and then he started crying, and we all started crying, and we started a big discussion about what happened. That was 4 years ago, and after a while he said, okay, we can say this sentence, and I feel releasing something in me. Even if I was very young and I don't remember everything, I lived it like differently than if you were grown up, but I feel it's good that we can say this sentence. Then last fall we did the tour in the camps, and we did the play in the camp where the fire went, and the mother of the boys, so of the other part that died, came to us and said, please tell the story. Then now in May, this trial is ending,
And first we heard that the Roma were winning the trial, but then somebody said, no, they will not win because the society always has the knife on the right place. And so we decided that, okay, we will use the next year to tell more about this story. So my question is to Robert, because he said, okay, I wanna talk now. I'm ready to stand in front and say something about what I feel. Ho raccontato un po' quello che come è andata, che abbiamo scritto. Oké, tehát, hogy nekem lenne még egy kérdésem Robertónak, aki még mindig a táborban lakik, van 4 gyereke, és onnan jön mindig fellépni, és hogy amikor elkezdtünk velük dolgozni, akkor különböző ilyen dramatikus gyakorlatokon keresztül, például verset írtunk, és akkor ott jött elő egy mondat erről a tűzvészről, amit korábban említettünk, és hogy akkor ő még nagyon kicsi gyerek volt. És akkor ez egy kérdés volt, hogy akarsz ezzel foglalkozni, belekerüljön, és akkor tavaly össze ugye vitték több táborba ezt a darabot, amit az előbb elfelejtettem lefordítani, hogy volt egy bírósági tárgyalás, ami nemrég zárult le, ugye 2007 óta húzódik ez az ügy, és végül nem ítéltek meg semmilyen kárpótlást a bennégett fiatalok családjainak, pedig hát bizonyított tény, hogy leégett, és nem volt tűzjelző, de hát a társadalom mindig tudja, hol tartsa a kést. És elmentek abba a táborba is, ahol megtörtént ez a tűzeset, és ahol meghalt fiúnak az anyja élt. És ő azt mondta, hogy igen, mondjátok el ezt a történetet, igen, vigyétek tovább ezt a történetet, és ezért azt szeretném kérdezni, hogy? So, my question, la mia domanda a te, Roberto, è i tuoi figli che vengono sempre a vedere lo spettacolo e hanno anche chiamato il loro cane William, cosa ha cambiato nelle loro vite il fatto che tu fai teatro, che tu adesso fai teatro? Okay, so the question is that your children who many times come to the shows and who also named the dog character William, so what is their reaction? Az lenne a kérdésem, hogy a gyerekeid, akik eljönnek gyakran az előadásra, és akik el is nevezték ezt a kutyát Williamnek, hogy ők hogy reagálnak erre az előadásra? Oh, no, I said it twice in Hungarian. No, you did. I can do the English if you want. Com'è allora che le tue figlie vengono? Cosa ha cambiato nelle loro vite il fatto che tu fai teatro? How much changed their life that you are making theater? Mennyiben változtatta meg az életüket, hogy színházat csinálsz? Yeah, for them and for you. És neked, and for you. Che dire, per me la prima volta... Sì. Tipo, ma la prima volta che ho fatto lo spettacolo è stato... Quando era, né? 2022. Nel 2022 ho chiamato i miei figli, mia moglie. E quando l'hanno visto loro lo spettacolo, io li guardavo a loro avevano gli occhi lucidi, tipo contenti, ridevano. Hogy amikor először 2022-ben volt az bemutató, akkor eljött a családom, a gyerekeim, és láttam a szemüket, hogy csillog, hogy elégedettek és vidámak voltak. So first time when there was the premiere in 2022, then my family and the children came, and I saw in their eyes that they are very happy and that their eyes are like lighting. E poi il bello che ogni volta che faccio lo spettacolo, però quando non lo faccio, a casa ogni volta fanno le battute i miei figli. Ma William dove sta? So, Ma le piagne, ragazzi, at home, all the kids, they know the play by heart, and they used to
repeat the gags and the things of the show. De tehát otthon már teljesen tudják a fiatalok a darabot, és rendszeresen ismételgetik a vicces helyzeteket belőle. E poi ogni volta i miei figli fanno tipo degli attori perché mi dicono papà, tipo ma ti prude il piede, tipo ma ti prude la mano, tipo sono degli attori. Io ogni volta che loro parlano così, io mi sento fiero, vuol dire che ho lasciato il segno, ma non solo a loro, perché ogni volta che ho fatto lo spettacolo, tipo io da qui vedevo la gente che rideva, che applaudivano e per me vuol dire tipo ma qualcosa di bello, vuol dire che qualcosa ho fatto, tipo mi ha lasciato il segno, no? E a me di questa cosa ne sono fiero. So my kids, they start acting. I'm faster. So my kids, they start acting. They play as acting, and actually, many of us we start acting when we are kids. We are actually better actors when we are kids than when we grow up. So, and also, but not only for my kids, I feel proud because when I see the audience laughing and listening to what I say, I feel proud about what I'm doing. Hogy amikor a gyerekeimmel játsszák ezeket a jeleneteket, például, hogy viszket a kezem, lábam, hogy sokkal jobban csinálják, mint én, és hogy ettől büszke vagyok, hogy milyen ügyesek és tehetségesek a gyerekeim, és nem csak ettől vagyok büszke, hanem a közönség visszajelzéseitől, hogy nevetnek, hogy jönnek velem. Dillo. E poi volevo dire, grazie a questo spettacolo, che tipo ma una parte dello spettacolo si parli di mia sorella e di Sasha, che sarebbe uno che mi ha visto crescere, che prima di me lui ha cominciato a fare la sarabanda con Nello, e volevo dire che grazie a questo spettacolo, tipo, ma che se ne parla di Sasha e Lily, che sarebbe Lily è mia sorella, e dopo tanti anni, perché gli anni passano, tipo gli amici, le sorelle, pure come sono il fratello, ogni tanto dimentico che mia sorella è morta, però la madre, tipo, ma rimane sempre che la figlia se n'è andata, e grazie a questo spettacolo ogni tanto se ne parla di questi due, perché dopo tanti anni ma non se ne parla più, e grazie a questo spettacolo si parla di queste due persone che sono morte nell'incendio, e io ne sono fiero perché vuol dire che hanno lasciato il segno sia come mia sorella e sia come l'amico che ha lavorato con Nello, vuol dire che sono due persone che hanno lasciato il segno, e meno male che c'è qualcuno che lo dimostri, che tipo, ma che, come si dice? Che ricordi, che porti tipo, avanti il ricordo. Bravo. So Roberto is very happy to do this show because it's bringing forward the memory of these two persons. Lily, his sister, but also Sasha was the boy. He was in the musical project. He was playing the drum in this band that I put together. Was called Rock and Rom. And he was very like center of the band. So when he died, the whole project just stopped. And because everybody was like there was a whole family, two families, and all the band was part of these two families. So everybody didn't just stop to play music. And but the thing is that what Roberto say, that times fade memories away, and he really liked to do this show because thanks to the show we do remind those people that are gone. Tehát, hogy nagyon örül és büszke arra Roberto, hogy a darabnak köszönhetően fennmarad a testvére Lili és az ő férje emléke, mert hát egyébként az emlékek mindig megkopnak, és egy idő után mondjuk már csak az anya emlékszik rá inkább, de a testvérek már kevésbé. És Sebastiano még hozzá fűzte, hogy ez a fiú egy kiemelt tagja volt annak a zenei formációnak, amit a táborban létrehozott, aminek az volt a neve, hogy Rock and Rom,
és hogy amikor meghalt, utána szét is esett ez a kezdeményezés. And then I have a last question for Jamila. I take the chance to investigate my company, how it's going. Yeah, Jamila, you were an actress in last year's production, Romnia, that was trying to concentrate and open more on the female side of the Roma community, and this year you have do the voice for this, and so it's a very different theatrical experience, because now you are not on the scene, you are a voice, but you are present, you are alive, you are playing. So out of these two different experiences, what is your feeling about theater today? Hogy lenne még egy kérdésem Jamilának, aki ugye szerepelt a színpadon a tavaly bemutatott tavaly előtt bemutatott Romanya előadásban, itt pedig egy teljesen más szerepben, tehát itt is jelen vagy, de hang vagy, és az egy női fókuszú darab volt, itt meg ugye a jelenlét is más, és hogy mi ezzel a kapcsolódásod, vagy hogy... Actually, I think that I love not to be on the stage. I really love that. Like, I'm here, but you can't see me. For me, it's the best thing, yes. And no, I'm really happy, and I really love this show. I really love it because it put together two things that for me are really important. Like, I really love Beckett. I've read it, yes. And Will you tell me about it? and I also think that it's really important to talk about the Roma community in the camps, because nobody do it, and the one who do it in Italy, they don't do it through art, but only through, I don't know, awful projects that don't help really the people. So, not awful. Useless. Useless, yes. And so I'm really happy to participate. Tehát Jamila kifejezetten élvezte, hogy itt van most jelen a színpadon, de mégsem látható, hanem csak a hangjával van jelen. Úgyhogy nagyon élvezte ezt a jelenlétet, és azért két dolog miatt is nagyon szereti ezt az előadást. Egyrészt, mert nagyon szereti Beckettet, ő olvasta a Godóra várvát. Másrészt pedig azért, mert nagyon fontos, hogy beszéljünk, vagy beszélve legyen a táborokban lévő helyzetről, mert erről nem nagyon beszél senki, a művészet nyelvén meg főleg nem. Akik erről beszélnek Olaszországban, azok teljesen értelmetlen, haszontalan projekteket csinálnak ezen a téren. No, I have a last question to myself. Oh, Sebastian, how did you think about this wonderful performance? Yeah, well, it was 25 years ago. I remember I used to walk up to the camp when the sun went down, the sunset came. I used to walk up there because the camp is on top of a hill. So you have a really beautiful sunset in this place. And when you arrive to the entrance of the camp, there is a kind of boulevard full of rubbish on the sides. And in the end of the boulevard, there is a burned car. It's like a car wreck, yeah? And every day at sunset, at that car wreck, there would be two young people standing on top of it. And I would walk up there and I would ask them, hey, how are you?
And they say, oh, fine. What are you doing? We're waiting. It's true. Tehát végezetül még saját magamhoz is lenne egy kérdésem, kedves Sebastiano, hogy kerültél oda a táborba? És amikor oda mentem, akkor ez egy dombon van, és éppen naplemente volt, és utána mindig mentem oda nap, mint nap, és a tábor mellett volt egy ilyen autóroncs, egy megégett autóroncs, ami mindig ücsörgött egy-két ember általában, amikor mentem a táborba, és mindig kérdeztem tőlük, hogy vagytok, mi a helyzet. Hát meg vagyunk, várakozunk, ez volt a válasz. I'm done. Köszönöm. Thanks. És ezzel kinyitnám a közönség felé a kérdezés jogát. Elméletileg van valahol egy mikrofon, ami körbe tud menni annak, akinek bármilyen kérdése lenne az alkotókhoz. So now there is a chance to ask the artists if you have any question. Please raise your hand. There is one. I would ask something from Jamila. How do you feel that you was presenting the majority voice? So because you were presenting the majority society with their voice, how was your feeling about this to be in a really, let's say, in a different character which you use, which in your real life? Hogy Jamilától szeretném kérdezni, hogy milyen érzés volt a többséget megformázni, mert ugye te karaktered ez volt. I really love it because actually I hate how our society works in Italy, but almost in all the Europe, I think. And I didn't empathize with the voice, neither for a second. So, I don't know, it permits me to be my demon's side. Something like that. Nagyon élveztem, mert hát nem bírom elviselni ezt a társadalmat, hát az olasz társadalmat, vagy általában az európait, amiben élünk, és hát egy pillanatig sem tudtam empatizálni ezzel a karakterrel, hanem azt éreztem, hogy ez a démoni oldalom, és nagyon élveztem ezt a démoni oldalt megélni. Nekem is lenne egy kérdésem, hogy miért Bo? Ki az a Bo? My question is, why Bo? Who is Bo? Yeah, well, Bo, it's written in the oh, sorry. Yeah, Bo in Italian it means I have no idea. It means I don't know. So we didn't know what name to put on, and we don't know really what we are waiting for. So we think that Bo is we have no idea. Yeah. Tehát, hogy a Bo az Bo, olaszul azt jelenti, hogy nem tudom, vagy fogalmam sincs, és hogy ez két dologra is utal. Egyrészt, hogy nem tudtuk, milyen nevet rakjunk oda, másrészt meg erre a helyzetre, hogy hát mire várunk, nem tudjuk, mire várunk. Yeah, this is like a little difficult when we are doing internationally the show, because it's full of games with words that might word in Italy it has a meaning, but somewhere else it hasn't. So, but still, that's why when he ask, I ask, hey, did he arrive? And they answer, boo. It means we don't know. So. Tehát, hogy mindig nehéz picit külföldön játszani a darabot, mert hogy tele van olyan nyelvi viccekkel vagy utalásokkal, amik olaszban élnek meg, és hogy mire vársz Bóra, az is ezt jelenti, hogy hát nem tudom, Bó.
Én csak azért magyarul mondom, mert nem vagyok túl jó így a színházi angol szakszavakkal, úgyhogy előre is köszönöm, Marci, a fordítást, de nem is vagyok én a szakma tagja úgy, viszont ilyen szerkezeti kérdésem lenne, mert mondtátok, hogy bővíteni fogjátok, talán még több monológot kapnak a fiúk, még több személyes élmény lesz a sztoriban, és hogy ti gondolkoztatok azon, hogy a vicces jelenetek közé szúrjatok be hosszabb monológokat, mert nekem az az érzésem, hogy egy ilyen groteszk módon egy-egy vicces jelenetet, ha megelőzne mondjuk egy ilyen erősebb monológ, hát nem is tudnám hirtelen, hogy most sírjak vagy nevessek, lehet, hogy sokkal jobban, még jobban a hatása alatt lennék, és hogy ilyen szerkezeti változáson is gondolkoznak, vagy inkább mondjuk csak a végére hagynák ugyanígy meg ezeket a hát nehezebb történeteket, amikor már így jobban megértem én is nézőként, hogy akkor mi is történik. És köszi, Marci, hogy ezt le tudod jól fordítani. So I have a question regarding structure that you said you are going to develop it, and now there were the dramatic monologues mostly at the end. So you would like to put there more, or you might think about to vary them, that there is one dramatic monologue and then there is one more like a clown or funny part, and then you are like changing in your moods? Both, because I think that the comedy brings deeper messages than drama, and together goes even deeper. So both, yes. But the big question that has arisen this year among us is the first monologue 3 years ago, 4 years ago, it was complaining about, you know, Roma did this to us, and go away, we don't want you to whatever. And we now are changed, and we don't want to complain, but we want to propose. So we have start asking ourselves, okay, we don't want this, what do we want? What do we want? How do we want our life to be? And this is like the thing that we're working on. Tehát mindkettő. Én egyébként azt gondolom, hogy a komédia sokkal mélyebb sokszor, mint a dráma. És korábban volt egyébként egy monológ az elején, hosszabban, hogy mit tudsz rólunk, romákról, stb., de azt éreztük, hogy ez túlságosan ilyen panaszkodás, és mi nem panaszkodni akarunk, hanem valamit javasolni, vagy hogy így előre vinni, és hogy ez alapján építenénk föl majd a darab struktúrát. Íródott a szöveg. I'm interested how the text was written or composed. So the text was composed so that first of all I collected the stories, the single stories about the work that are real stories that I actually witnessed. One of them I was there to see what's happening, and out of that, and I had this idea about Godot, and I asked my friends that are dramaturg, and they work with the absurd theater, a theater of the absurd. I had seen some of their show, I like that, and I asked them to write also because it happened that they were with us for 10 years and they knew our youngsters very well, so we spoke a lot about it, but they also were very willing to be leaded so that we could tell which way we wanted the show to go. So I collected the stories,
And then also we had several brainstorming with the actors. Actually, before we choose, or they choose to be in the show, we had a workshop for a whole summer where there was about 10 youngsters from the community, and we had the brainstorming, and we write down words and sentences, and so the poetic part came out of this brainstorming, and yeah, that's how. But now the new way is that we speak about and we decide together. Let's try this way. Let's try this way, and it's very interesting because it's not anymore just in my mind, but they are growing and they understand that they can tell about themselves, and I let them, even if sometimes it's not perfect, or it needs to be cleared up or something. I try to help them but I want them to tell. Tehát, hogy először ugye én gyűjtöttem történeteket, akár olyat, amin ott voltam én magam, akár amit hallottam, aztán abszurd színházzal foglalkozó dramaturgokkal dolgoztunk ezen, illetve a fiatalokat bevontuk egy egész nyáron át tartó workshopon keresztül, ahol volt egyrészt brainstorming, másrészt mindenféle olyan gyakorlatok, hogy egyáltalán milyen szavak, mondatok jönnek ki, ebben 10 fiatal vett részt, de itt még sokkal inkább vezetve voltak a fiatalok, és volt azért egy ilyen koncepció, ami azért inkább tőlem vagy dramaturgoktól eredt, de hogy változik a darab, és ahogy a fiatalok így szakmailag nőnek, most már nem az van, hogy így facilitálva vannak, hanem ők maguk jönnek elő ötletekkel, vagy szóval egy ilyen nyílt együttműködés alapján jönnek az új ötletek. Van-e még valakinek kérdése? Illetve nem tudom, időben hol vagyunk? Is there still some question? Should we go have a drink? So no more questions? 3, 2, 1. Yeah. Basta.